President of today's roundtable, titled as Violence and Politics of Blaming, Mr. Mirza Islam Honorary, the Honorable Secretary General of BNP, members of Standing Committee and senior leaders of the Bangladesh Nationalist Party BNP, eminent guests, delegates from the foreign mission, embassies and high commissions, present here the journalists. Assalamu alaikum and good afternoon. বাংলাদেশ আজ ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ সময় অতিক্রম করছে। একটি ফ্যাসিস্ট সরকারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে দেশের সাধারণ মানুষের জীবনে আজ নামিশাল অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে অবৈধভাবে এই ক্ষমতাকে ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশের সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেশকে একটি অনিরাপদ ভবিষ্যতের দিকে ছেড়ে দিয়েছে সরকার। রাষ্ট্রীয় যন্ত্রকে ব্যবহার করে তারা সন্ত্রাস করছে এবং সে দায় চাপাচ্ছে বিএনপির সকল পর্যায়ের নেতা কর্মী তথা সাধারণ মানুষের উপরে। আজকের এই রাউন্ড টেবিল বৈঠকে আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব। Now I am requesting Dr. Shakir Hussain Shando to present our keynote regarding this issue. Mr. President of today's seminar, Mr. Fakhrul Islam Alamgir, Secretary General of BNP, honorable senior leaders, especially standing committee members and senior leaders of BNP, excellences, representatives of the foreign nations in Bangladesh, distinguished participants, ladies and gentlemen, a very good afternoon to you all. I am presenting here the keynote speech on violence and politics of blaming. Undoubtedly, Bangladesh is in a crisis, more precisely in a threatening deadlock. The root of the crisis remains mainly in the deprivation of democratic rights, especially voting power, and move towards a autocratic one-party rule by Bangladesh Awami League. This crisis triggered when the provision of caretaker government was abolished by Awami League in 2011 after coming to state power through the 2008 questionable national election. In order to forcefully hold on to power,
the party abolished the system of non-party full-time caretaker government mandated by the constitution. The tragedy is that this very AL had carried out violent agitation, including repeated strikes for 170 days during 1994 to 1996, demanding, among other points, mainly to adopt this caretaker government system in the constitution. In 2013, opposition political parties, including Bangladesh Nationalist Party (BNP), called for peaceful mass protests across the country as an exercise of constitutional rights to demand reinstatement of the non-partisan caretaker government system. Responding to this call, the people carried out a country-wide peaceful Hakkan program. Awami League did not heed to the call of the people in a state. In 2014, they organized a one-sided election without participation of most of the political parties, ignoring the public demand by unfairly using the state forces. It showed that 153 MPs were elected unopposed, where 151 MPs were needed to form the government. People did not accept the so-called election. At the time, it was termed by the government as an election merely to conform to the rules, and it was promised by Sheikh Hasina herself in the post-election press conference held at Ganabhavan that a new election would be held soon. But the government did not organize a free and participatory election they promised publicly. As a natural consequence, in 2014 and 15, the opposition political coalition led by the BNP staged peaceful hurtals demanding resignation of the illegal government, reinstatement of the non-partisan full-time caretaker government system, and a participatory, transparent, and credible election. During the Hartal program formed by the BNP-led pro-democracy coalition from 2014 to 15, the Awami League government committed terrible sabotage. It carried out bombs and arson attacks on public transports, trying to put the blame on BNP. Reports published in the media at the relevant time made the matter crystal clear that Awami League government itself is the mastermind behind the arson terrorism, and AL activists did it with the help of law enforcing agencies. Some of the published reports on it enclosed in the book delivered to you in the meantime. Some leaders of the Awami League have also admitted that some of their leaders burned and killed people and put the blame on BNP to get a blessing from the party chief Sheikh Hasina. On May 23, 2017, Mehendiganj Upazila Awami League President and Borishal Jila Parishad Administrator Maidul Islam told the nation about such an incident, which was published in all the print and electronic media. He said that on December 2, 2013, Pankaj Devnath, a central leader of the Awami League and a member of Parliament of Borishal 4, Islam Mehendiganj constituency, set fire to his own bus, named Bihanga Paribahan in Shahabad, Dhaka. 11 people, including the bus driver, were brutally killed in the fire, but no leader or worker was accused for this. The blame was put on BNP, and 20 BNP leaders were implicated, arrested, and harassed in this case. In 2018, many opposition parties, including BNP, participated in the national election under PM Sheikh Hasina, as she committed to ensure a free, fair, and credible election. But there were a huge number of incidents of ballot stuffing all over the country. Police officers were reported to have stuffed ballot boxes the night before election day. All the international media termed the election as a farcical one. The economists termed it as a transparently fraudulent election in an article titled Obituary of a Democracy, Bangladesh.
It would not be an exaggeration to say that even when Awami League was in the opposition, its leaders and activists burned children, women, and men to ashes. They brutally killed the opposition political activists like snakes with oars and bamboo sticks, popularly known as Logiboita, and danced in demonic frenzy on those corpses when they were in opposition. On Friday, June 4, 2004, 8:30 p.m., in front of the Sheraton Hotel in the capital city, Dhaka, during a strike program of the opposition political party, Bangladesh Awami League, slated for the next day, a BRTC double-decker bus full of passengers, including children, women, and men, was ablaze, and 11 passengers were instantly burned into ashes. The others were crippled for life or crying horrific memories. Later investigation revealed that the bus was set on fire by sprinkling gunpowder. Such brutality has never been seen before in the history of Bangladesh. During 111, AL President member Sheikh Salim confessed about some of the leaders' involvement in the brutal incident. Analyzing this flow of events proves that Bangladesh Awami League is using fire terrorism as a double-edged sword. When they were in the opposition, the party gained political advantage by degrading law and order situation in the country through fire terrorism. And while in government, party leaders and state forces have used arson attacks to blame BNP for questioning the rightful struggle for suffrage. False cases, mass arrests, extrajudicial killings, and enforced disappearances have been applied against pro-democracy activists to prolong its dictatorial regime. Like the arson attack, Awami League leaders and activists attacked minority communities across the country, set fire to their places of worship, seized their land, businesses, and houses, and tried to put the blame on BNP. The Awami League leaders and activists who were involved in setting fire to the houses, businesses, and places of worship of the minority communities across the country, including Ramu in Cox's Bazar, Nasinagar in Brahmanbaria, and Santapalli of Govindaganj in Gaibanda, have been exposed in the media at various times. Bangladesh Hindu, Buddhist, Christian Parishad leader, Advocate Ramadan Gupta, and human rights leader Sultana Kamal held a press conference in 2015 to allege that important government figures seized land, businesses, and houses of minority communities. They are, to name a few, Sheikh Hasina's daughter, Putu's father-in-law, and the Awami League government minister and member of parliament, engineer Khandakar Bashar of State, Awami League member of parliament from Thakurga 2 constituency, Dabirul Islam, Awami League member of parliament from Firozpur 1 constituency, A.K.M. Awal, and many others. It is the aim of the Awami League government to obstruct the struggle for democracy and the right to vote by using false cases, arrests, and forced disappearances and extrajudicial killings against anti-government leaders and activists, and by putting the blame of arson violence and atrocities on religious minorities on BNP. We are afraid the government is going to start their old dirty game again after seeing the recent peaceful massive protests, rallies of BNP across the country. They have already vandalized their party offices themselves, placed bombs in front of the offices, and started filing false and fabricated cases with police stations across the country, like in the past against BNP leaders, activists, and supporters. In the very recent days, from 22 August 2022 to 5 December 2022, the total number of new false cases and arrests against BNP leaders and activists across the country are at least total cases 328, total number of arrests at least 997 people,
and total accused at least 34,553. It may be recalled that in the first few years of the AL regime, more than 1 lakh false and fabricated cases have been filed, in which more than 4 million BNP leaders and activists have been made accused, and thousands are still languishing in the prison. We are indeed afraid that their fascist process will be increased in the future as the current government gets further momentum. We would like to urge careful attention of the countrymen, the media friends, and the international community. We also appeal to the BNP leaders, activists, and supporters to stay vigilant so that Awami terrorists do not hurt people's lives and property by doing any kind of terrorist activities or any sabotage whatsoever. Bangladesh Nationalist Party BNP is in the struggle for restoration of democracy. No conspiracy of the fascist Awami League government will be able to, or our struggle for establishment of the people's democratic rights, including rights to vote, in a neutral and peaceful atmosphere. Conspiracy never wins. Victory belongs to the people. Thank you all for hearing me with patience. Bangladesh Jindabad, BNP Jindabad. Thank you, Dr. Shankar, for your Now we are going to show a 12-minute video clip on the current issues that that's remaining in this time in Bangladesh right now. Thank you. Ashen violence. Armies double its sword to seize and hold on to state power. On Saturday, November 6, 2022, Bangladesh Army organized a program titled Cries of Arson Violence Victims at the National Museum Auditorium in Dhaka. Party President Sheikh Hasina delivered a speech. There, Sheikh Hasina cried and tried to make everyone cry. But one of the victims who participated in the program said that in the 7 years from 2015 to 2022, the victim failed to meet with Sheikh Hasina's despite many efforts. Then the core question is, 7 years later, why suddenly this arrangement? Before looking for the answer to this question, let us check what Amri did while being in the opposition party. On Friday, June 4, 2004, 8:30 p.m., various types of vehicles were running in the busy road in front of the Sheraton Hotel in the capital of Dhaka. The strike program of the opposition political party, Bangladesh Awami League, planned for the next day. Buses full of people were eagerly awaiting to return their respective sweet homes after a hectic work day. Suddenly, flames were seen in a BRTC double-decker bus full of passengers. 11 living people, including children, women and men, were instantly burned into ashes. The others were tripped for the life of carrying horrific memories. Later investigation revealed that the bus was set on fire by sparkling gunpowder. Such brutality has never been seen before in the history of Bangladesh. Strangely, Tia Nano and Ajam and others in the horrific case in 2013, as partition police did not produce the witness for a long time, an irony indeed. On August 22, 2004, a countrywide anti-government strike was going on at the call of Awami. Awami activists supporting the strike stopped a passenger train called Suvarna Express at Voidog area, 90 km north from the capital of Dhaka, and set it on fire. 12 compartments were burnt. Later, when the burnt train was taken to Pahartuli area in Chitana for the purpose of repairing,
burnt human skeleton were found inside the compartment. It was known from the newspaper that 51 buses of the government-owned BRTC were damaged or burnt in 3 years, 2002 to 2004, by Auri activists. On Saturday, October 28, 2006, it was the last day of the four-party coalition government led by BNP chairperson Begum Khaleda Zia. According to the Constitution of Bangladesh, the last retired Chief Justice of the Supreme Court was supposed to take charges of the caretaker government to hold national parliament polls. But Awami Chief Sheikh Hasina asked her party leaders and workers to take the street with Logi Boita to block this process. On her orders, the leaders and activists brutally killed the opposition political activists like snakes with oars and bamboo sticks and danced in demonic frenzy on the skirts and Portal area in the heart of the capital, Dhaka. Let's check some situation now when Auli is in government. After coming to state power through the 2008 questionable national election, Auli turned into a dictatorial government. In order to forcefully hold on to power, the party abolished the system of non-party national all-time caretaker government mandated by the constitution. The tragedy is that this very Awami League had carried out violent agitation, including strikes, for 170 days during 1994 to 1996, demanding to adopt this caretaker government system in the constitution. In 2014, they organized a one-sided election without participation of the most of the political parties, ignoring the public demand and unfairly using the state forces. It shows that 154 MPs were elected unopposed, where 151 MPs were needed to form the government. People did not accept the so-called election. At that time, it was termed as an election merely to conform to the rules, and it was performed to a new election would be held soon. But the government did not keep its word to soon hold a free and participatory election. During the Hartal blockade program called by the BNP pro-democracy coalition from 2013 to 2015, the Awami government committed terrible sabotage. Itself carried out bombs and arson, attacks on public transport, and tried to put the blame on the BNP. Some news headlines published in the media at the relevant time will make the situations crystal clear. Torching buses, Chhatralink's leaders caught red-handed. Chhatralink leaders set fire to the bus of Kushtia Islamic University. Bomb thrower were followers of Awami League leaders. Awami League leaders' son arrested with petrol bombs. The police safely took away the cocktail attacker. Jubilee men released hours after arrest with petrol bombs. But ironically, BNP chairperson and former Prime Minister Begum Khaleda Zia was accused in this case. 4 Chhatralink leaders were injured while making bombs. Awami's lobby for bombers. The bombers are honest and talented. The peaceful blockade program of the BNP was underway. The big question is why Awami leaders and activists carry petrol bombs on the street during BNP's program. Awami government with its cadres deliberately hurled petrol bombs and burned innocent people only to put the blame on the BNP. Many of these incidents were covered by national newspapers. The leaders of the Awami League have also admitted that
Some of the leaders have burned people and killed people and put the blame on the BNP to create a blessing on the party chief Sheikh Hasina. On May 23, 2017, মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট বরিশাল জেলা পরিষদ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মাইদুল ইসলাম told the nation about such an incident. একটি বিরঙ্গ পরিবহনের গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বীকৃতি আদায় করার জন্য তার নির্দেশে সেদিন এই বিরঙ্গ পরিবহনের একটি গাড়ি He said that on December 2, 2014, Pankaj Devna, a central leader of the Awami League and a member of Parliament of Borishal 4, Isla Mehendiganj constituency, set fire to his own business name, Bihanko Parivahan in Shahbag, Dhaka. People, including the bus driver, were brutally killed in the fire. Analyzing this flow of events proves that Bangladesh Army is using fire terrorism as a double-edged sword. When they are in the opposition, the party gain political advantage. Party leaders and the state forces democracy activities to prolong its dictatorial design. Like the Ashram attack, Army leaders and activists attacks minority communities across the country, set fire to their places of worship, seize their land and houses, and try to put the blame on BNP. According to history, on February 27, 1933, Adolf Hitler set fire to the Reichstag, the government parliament building, and used these to impose emergency rules to the country, arresting opposition leaders and members of parliament, and established the Nazi regime by ensuring majority in parliament. The unelected Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, has adopted the same heinous policy of Hitler and practice going freely to mislead the people and the world. We are afraid the government is going to start their old dirty game again after seeing the recent peaceful massive protest rallies of the BNP across the country. They have already vandalized their party offices themselves, placed bombs in front of the offices and started filling cases with police stations across the country, like in the past against BNP leaders, activists and supporters. We are indeed afraid that their fascist process will be increased in the future as the current movement gets further momentum. We would like to urge the careful attention of the countrymen, the media, and the international community. We also appeal to the BNP leaders, activists, and supporters to stay vigilant so that armed terrorists do not harm people's life and property by doing any kind of terrorist activities or any other service. First, Bangladesh Nationalist Party BNP is in the struggle for restoration of democracy. No conspiracy of the fascist army government will be able to thwart our struggle of establishment of the people's right to vote. Victory belongs to the people. Ladies and gentlemen, we have quite a few eminent citizens, senior politicians, and dignitaries among us tonight today. And we have our senior standing committee members of the Bangladesh Nationalist Party, vice chairman and advisors of the party, and media personalities today. We will start the session, the roundtable, with some discussions. Today, you know that our roundtable is chaired by Honorable Secretary General of the party, Mr. Fakhrul Islam Alamgir. And I would like to start with Ambassador Shirazul Islam to say a few words on the very important topic that we have brought up today. Thank you.
I'm very privileged to be invited to this roundtable titled Violence and Politics of Blame. The paper by Dr. Shayant Hussain, Shaukat Shayanto, was very elaborate. There's a lot of statistics, but I'm afraid what has been revealed in the paper these days, especially because of the COVID in the last 2 years, there are two things that happened. People have been very homebound, they have been at home, and in this 2 years, another thing has happened, that is explosion on the internet. Like for example, before the COVID, we didn't know how effective WhatsApp was. Like before the COVID, when I write for newspapers, I'm a columnist. Whenever I wrote an article and I had to send it to my friends, to my people I know, it was a hell of an effort. I had to do individually one by one. You know, after a while I lost. But these days, day before yesterday, I had an article that was published in New Age on the episode between the Japanese ambassador and this present government. That article, you know, I could send to about 150 people just touching, my iPhone. But this has become so easy. The point I'm trying to make is the paper was elaborate, very nicely presented, excellently presented, but people at home, people like me, who have no access, I really don't go out, I stay home most of the time, but I know all this. Everybody at my home, like people I work for me, my driver, others, they all know exactly what Dr. eminent Dr. Shaukat has revealed yesterday. The point is very, very important is the amount of operation is taking place, has taken place for the last 14 years. This is no longer. 2 years ago, they could say anything, get away with it. Today, they just can't get away with it. The paper and the visual that was presented here, people at home know this much more graphically, much more in details than what was revealed in this paper. And what was revealed in this paper is last 14 years. Like for example, yesterday, when in the morning I woke up, I had my breakfast and opened my paper, New Age. The first headline that attracted me was the Honorable Prime Minister saying in Chittagong that the BNP wants to come power without election. But here is poor BNP crying to God Almighty, please give us an election where 2 generations of voters, people who attained voting age in 2014, have now passed 30. People who attained voting age in 2018, they have not voted. I'm lucky that both my daughters crossed that age, and they are not able to vote in 2009 either. Now, this country became independent in 1971. Primarily, it was our glorious war of liberation through which we became independent. Millions of people sacrificed their lives. But before that, in December of 1970, it was really, I never supported an army league, but at that time I was a lecturer in Dhaka University. I remember I was in the street crying for our rights, economic and political rights. We voted. That vote gave Army League 167 out of 169 seats in Didan, East Pakistan. That gave Army League the right to form a government in Pakistan. When that was denied to them, the people revolted. We are facing a similar situation today. Even the Pakistani regime did not take from us the rights that this regime has taken from us. Now here we are, a nation that was liberated in 1971 because of sacrifices of millions. Sacrifices for democracy, human rights, and the right to vote. Now this party, in 2014 and 2018, the poor Japanese ambassador, what he said, he didn't want to say. He was taken to a forum where he had every right to speak. He said, I have heard, he said, I have heard that the police in 2018 stuffed the ballot boxes. This is not his statement, this is quote unquote. And Vienna Convention, because I'm a diplomat, I know the Vienna Convention from top to bottom, bottom to top. I know every provision of Vienna Convention. Article 41(1) does not prohibit an ambassador from saying what, that also in response to a question he was asked. Now the hassle that between the Minister of Foreign Affairs
and the Japanese ambassador. Japan is, if you remember 1971, in 1971, our liberation war had attracted the attention of all the people of the world. Everybody saw that, supported it. But at that time, international law was that territorial integrity and sovereignty of a member state of the United Nations was sacrosanct. Right before our war of liberation, from 1967 to 1970, Biafra tried to be independent of Nigeria. They were beaten to pulp. But our liberation war, because of the quality, it was a liberation war. In the last century, there were many wars of liberation, freedom. But our liberation war stood on its own because of its quality. Of 75 million people, everybody supported the war of liberation. Because of the quality of liberation war, we won our independence. But here we are. The other day I was invited to a seminar in Press Club. The topic of the seminar by youth group was, how can democracy, strengthening democracy, how can the international community support us to strengthen our democracy? এই দেশটা 71 সনে স্বাধীন হলো গণতন্ত্রের জন্য, human rights এর জন্য. So many people never sacrificed their lives for a liberation war as we did in 1971. Here we are 51 years after that, crying for democracy and looking to the international community to help us. Because we have messed it up in such a manner that there is neither democracy nor human rights, and voting rights in Bangladesh has become a matter of history. I was talking to one diplomat present here, as saying to the diplomat, look, 2 elections they have done between 1991 and 1996, when the BNP was in power. The Awami League decided there cannot be any election under the party in power, but the constitution at that time, 1972 constitution, wrote that the elections would be held under the party in power. So BNP had to face, somebody said that the paper wrote 173 days of general strike and hartal, violence. For what? For a caretaker government. Who did that movement? The Awami League. Who supported the movement? It was Jamaat and Jatiya Party. In 1991 to 1996, BNP's intelligence in the election in their favor, compared to what it is happening today, they are getting away with murder, 2 elections without any votes. And there in 1991 to 1996, just because of one Magura by-election. That was not even a general election, it was a by-election. There was Kapchupi, Bangla jeta bole Kapchupi was a very high order. BNP, what got
and they have been imposed this sanction for the violation of human rights. So we are remembering that. This is very significant. And also I would say today's topic is also very important and also very significant. It is significant especially to the present existing context of Bangladesh politics. Politics in our country is, what shall I say, that it has lost all its nerves. It has lost its all sophistication. It has lost all its diplomacy. Instead, the politics now only playing the opposition. The politics now only to do the violence, to do the fire terrorism, to do the arson violence, and to blame the opposition. Today, one is rightly mentioned that Amli used his nature of terrorism as double-edged sword. When Amli is in power, they are workers doing the same thing and blaming the opposition. And when they were in opposition, they did this continuously just to support the government so that the government cannot run the administration peacefully. One thing I must say today that the government, especially the Prime Minister today, he has started his administration to take the revenge of the killing of his parents and his relatives. And once he mentioned in one speech that I want power, absolute power. So what does it mean? He wants absolute power by hook or by crook. He wants to retain in his power. This is very dangerous statement, I would say. Because this is the hunger of power. They can go for any length for the satisfaction or power hungry. From our experience, I will not elaborate but say few words that anything happened in the country now, the violence, the raping, the murder, the killing, the burning of houses, burning of transports, and possession of houses illegally, all this, whenever occurs, they blame the opposition, especially BNP, without going any investigation, any inquiry. Unfortunately, or fortunately, after inquiry, it has been revealed that the supporters of our league, by the protection of their leaders, did it. So, this is their nature, and this becomes their essential part of their politics. They are using these weapons to weaken the opposition party. Now, I must say one thing. Today's keynote paper, which has elaborated everything, and although we know all these things, but this is our goal. This will show the brutal activities of the present regime. Furthermore, I want to mention just one point. BNP has completed all the divisional rallies successfully. Even there are a lot of resistance to violent meetings. And the next 10 December, BNP's program to hold the rally in Dhaka. And the government has imposed few conditions. One of the important conditions is that there will be no CCTV camera on this spot. And I've just read one newspaper, that our leaders and the workers will keep an eye on the rallies of BNP. This is very dangerous. We must remember that. Because anything happens, by them, the blame will come to BNP. And they will try to their any extent to vandalize the whole program. So they have to be very alert and very careful. This, I want to say goodbye to all. Thank you very much for question hearing. Thank you. Tajmir Islam. I would like to request Professor A.F.M. Yusuf Haidar to say a few words. Thanks.
the Secretary General of BNP, Mr. Mirza Fakhrul Islam Ahmedin, the Honorable members of the Standing Committee of BNP and other leaders of BNP, the Honorable members of the Diplomatic Mission in Bangladesh, resident citizens, members of the print and electronic media. And like you pointed out in the keynote speech, we are going through a very critical stage. In fact, whenever Omani is in power, every day is a critical day for us, for the nation. Because every time, whenever they are in opposition or in power, they will come up with new ideas of violence, extortion, and killing. And I mean, and how many governments say about that they are the champions of the spirits of liberation, which is, I mean, what is the spirit of liberation? That is social justice, equity, and democracy. There are three pillars on which the Declaration of Independence is made. But I'm afraid none of these three things exist in Bangladesh now. I mean, there is no social justice. Look at the newspaper. I mean, I hate to read the newspaper because the newspaper sets your mind for the day. So if you come up with a list of killing, arson, rape, and everything, your mindset becomes very distorted. So I have stopped, reading the newspaper. I read the newspaper night. And it's about, equity. There is no equity. I mean, the whole country belongs to one party. They are supporters. And democracy. Democracy is a very big term. It encompasses everything, starting from the right to expression, right to freedom of spread, everything. Nothing exists now. And today's presentation was excellent, and in fact, almost everybody in the audience knows about these things, right? And I would like to make one thing very clear: is that next time, I mean, well, of late, sometimes perhaps in November, the United Nations country coordinator said that the United Nations has expressed concern about the recent killings and political violence in Bangladesh, and also the human rights activists also repeatedly, regularly publishing the human rights violations, and then everybody is expressing the concern. But I think their expressing concern is not good enough. I would like to thank the United Nations for imposing the embargo on my colleague of the university. I already saying that put some embargo on the ex-current, RAM and everything. So that has hindered a little bit, but their expressing concern is not good enough. I request United Nations and other international bodies and through the representatives here that next time you have to make sure that election is done properly. In the 2008 election was a blueprint election. We all know how they came to power, how the election. In 2015, 14, she said that it was an election without any voting, and in fact, 153 members were elected and uncontested. So they would have formed the government anyway. So that is another, farcical election. And in the 2018 election, it was, an election held at night. Now, this time, I'm afraid they are planning a different technique. And that technique will be the electronic voting machine. It's an electronic device, right? And these devices, electronics devices are, developed and invented in the Western world. But none of the Western countries of the world are using EVM. But why should you go for EVM? Because you can manipulate the votes using EVM. Because, I can show you that if you say you vote in, say, in one symbol, maybe you can show that you are voting in that symbol. But after 10 minutes, it will be changed to another symbol. Okay? And then you have the IP, the address of this machine. You can do it from, by, the Bluetooth. In fact, what I mean to say that this EVM is an electronic device, and it is not the device. It is the man behind the device who can manipulate this, and we should.
we should, if you want to ensure the voting rights of the people, we should ensure that this time the election is held under neutral caretaker government, which in our League fought and held election, for the hartals for 178 days and so on. So we should reintroduce the caretaker government system during election, and in no way there should be EVM for the voting. So, and finally, I request that this time not election observers, there should be election monitoring by the United Nations. If necessary, the United Nations should employ neutral, soldiers or people from neutral countries to monitor the election in Bangladesh. Otherwise, I'm afraid our league will come up with another election or, manipulate the election. And this time the people are very much aware, and inshallah, I hope this time the people will be able to cast their vote. We respect the opinion of the people. If the people vote our league against power, well, definitely we will welcome them. But let the people express their opinion. Let them have a free and fair election. And in that context, I shall request the world community to have a close eye, monitor it closely, what is happening in Bangladesh. And, demonstration, rallies, and it's a democratic right. So BNP or for that matter, anybody should be given the right to hold their rallies and, meetings. There should not be any opposition. Yes, so my final request is to the United Nations representative, if they are here, to monitor the election in Bangladesh so that we have a fair election. Thank you very much. Thank you. I would like to request Professor Dilara Chaudhary to say a few words. Thank you. I would like to request the speakers to please pay attention to the time. Thanks. PNP General Secretary Janab Bijal Fakhri Islam Alamgir, PNP নেতৃবৃন্দ যারা স্টেজে বসে আছেন, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আপনাদের আসসালামু আলাইকুম। আর বিশেষ করে স্যারকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে দাওয়াত জানানোর জন্য। This particular roundtable is very critical in my mind. Democracy and violence don't go together. It has never done that. In a democracy, all the conflicts, all the disagreements must be done through consultation and compromise and negotiation. We have not witnessed that since Bangladesh became independent. Especially the party which claimed to be the leader of the liberation war does not really believe in democracy. Awami League believes in power, and once in power, hold on to that power forever. It started with Baksha. Then following Baksha, we know the kind of government structure apparatus we have. Then in 1991, there was a genuine election through a caretaker government, under a caretaker government. I want to underline that. And this was the demand of all the parties who were agitating with the fall of against the Shah, and re-establish democracy and parliamentary government. Sheikh Hasina, in the plea of this Mangura rigging, this was the first time in Bangladesh's history that rigging has taken place. In 1973 also, the election, there were riggings, widespread. But anyway, she demanded caretaker government, got it, and came to power. In 96, before coming to power, while she was campaigning, she apologized to the nation that what Awami League did during 1972 and 75 was not going to be repeated. But we did not read her mind. She has a special knack in telling lies and coming with evil designs. So it's very difficult to guess what she's going to do next. In 2088, through Loki Boita Andolon, she came to power again.
And there also, remember one thing, Bangladesh's politics is not entirely in the hands of the Bangladeshi people. Bangladeshi people's government politics has gone out of Bangladesh's people in 2009. Any government since then which came to power here had the blessing of the foreign power. So politics was played by Sheikh Hasina alone the way she wanted to. Now the point is here that the whole nation, I cannot say whole nation because there are armies, lot of army leaders in Bangladesh, but general people are suffocated. They want to have a preemptive election, they want to have their right to have their vote, they want to have the freedom of expression, they want to have a guarantee for their life and their properties. What BNP has done so far, now I will come to the point here. So far what the BNP has done is very commendable because all these divisional meetings which BNP held were extremely peaceful and people in thousands came to join these rallies or meetings. The next meeting, which is very vital in Dhaka, our League government will make sure, will try to make sure that there is violence here. Because the paper presented and the video we watched, we have seen how our League can mastermind different kinds, different varieties of violence and put the blame on the BNP. Because I'm very afraid I should not say this, Honorable Prime Minister, though she is not elected, but she is master of taking lives. So, BNP in this meeting, those who are present here, the leaders here, I will urge them to be very, very careful. And it is good that through this roundtable, BNP has brought to this issue, to the fore, and to the people, that there may be violence, and those violence will be conducted by the Awami League and its followers. Because BNP now, right now, does not want any violence. It has never wanted that. And so that this Shamabesh or the assembly or the rally we are going to have in Dhaka, I hope and pray that it will be peaceful, because from then on, other parties, opposition parties, those who are in the streets, they will join and we will have a general election, participatory election, free election under a non-party caretaker government. So I wish and pray that we all are successful. Thank you. Thank you, Dilara Chaudhary. I'll switch to a politician now. I'll request Mr. Junaid Saki, Ganosambhati Andolan. Okay. So I'll request Major General Ibrahim B. Pratik, President of Kollan Party, to say a few words. সকলের প্রতি আমার সালাম। সম্মানিত চেয়ারম্যান এই আলোচনা সভার, সম্মানিত জ্যেষ্ঠ অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত রাজনৈতিক এবং রাজনীতির বাইরে নিরপেক্ষ সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিক ভাইয়েরা এবং কূটনীতিকবৃন্দ। For the diplomats, I shall summarize what I say in English a few minutes later. আমরা যে আলোচনা সভায় আজকে মিলিত হয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। বিষয়টিকে পৃথিবীর দৃষ্টিতে আনার জন্য দৈনিক পত্রিকার শতকরা 50% খবরই কিন্তু এখন যাচ্ছে ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স, ভায়োলেন্স। গৃহকর্মীর উপরে ভায়োলেন্স, রাজনৈতিক কর্মীর উপরে ভায়োলেন্স, ব্যবসায়িক পার্টনার উপরে ভায়োলেন্স, এমনকি একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক গাড়ির চাকার সঙ্গে তেল নিয়ে চলে গেছেন একজন ভদ্রমহিলাকে, সেটাও আরেক প্রকারের ভায়োলেন্স নিশ্চিতভাবে। রাজনৈতিক ভায়োলেন্সটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে রাজনীতি যদি স্থিতিশীল থাকে, শান্তিপূর্ণ থাকে, দেশ স্থিতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ থাকবে। রাজনীতি যদি দুর্নীতিমুক্ত থাকে, দেশ দুর্নীতিমুক্ত থাকবে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হয়, দেশ দুর্নীতিমুক্ত এবং সচ্চরিত্রের অধিকারী হবে। আমি এই কথাটা বলে হাইলাইট করতে চাচ্ছি
যে আমরা তো তথ্যগুলো পেয়েছি, এই তথ্যগুলো পত্রিকা থেকে, মিডিয়া থেকে তিনি সংগ্রহ করেছেন অনেক কষ্ট করে, তার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। যে প্রশ্নটা আমি তুলতে চাচ্ছি যে আমাদের করণীয় কি, একটা করণীয় আজকে বিকেলবেলা আলোচনা সভার মাধ্যমে কূটনৈতিক পাড়ার ভদ্র মহিলা এবং ভদ্রলোকদের নিকট আমরা এটা দীর্ঘনাদের নজরে আনলাম। আর দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে যে আমাদের রাজনৈতিক যারা করি তাদের নজরে আনলাম। কিন্তু যে প্রশ্নটা আলোচনার দাবি রাখে বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, সেটা হলো আমাদের করণীয়টা কি এই ভায়োলেন্সের জন্য। আমি লাঠি হাতে নিলে বলে আমি দাঙ্গাবাজ, তিনি লাঠি হাতে নিলে বলেন যে তিনি সুফি সাধক লাঠি নিয়ে দরকারে যাচ্ছে। এই যে একটা ডেকোটমি, দ্বিচারিতা, এটার থেকে বেরোনোর যে আমাদের একটা প্রশ্ন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত আমি মনে করি কথাটা অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের এই মুহূর্তে প্রশাসন আদৌ নিরপেক্ষ আছে কিনা। প্রশাসনের হাতে অনেক কিছু নির্ভর করছে। এর কারণ হচ্ছে এখন থেকে 3 দিন বা 4 দিন বা 5 দিন আগে, আনুমানিক 5 দিন আগে একটা পত্রিকায় বিরাট নিউজ ছিল যে ডিসি পোস্টিং হওয়ার কারণে সরকারের মধ্যে তোলপাড়। সেখানে একটা বাক্য লেখা ছিল যারা ডিসি পোস্টিং হয়েছে 15 জন এবং 5 জন তারা আনন্দিত, যারা পোস্টিং হয় নাই তারা বিক্ষুব্ধ, কিন্তু সকলেই সাবেক লীগের, অর্থাৎ দি এন্টায়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাবেক ছাত্রলীগ, সাবেক যুবলীগ, সাবেক স্বেচ্ছাসেবক লীগ ইত্যাদি। তাহলে আওয়ামী লীগের সরকার এবং সাবেক লীগের প্রশাসনের কাছ থেকে আমরা ভায়োলেন্সের প্রশ্নটা কি আশা করতে পারি, এটা চিন্তা করার জন্য আমি আবেদন করছি আপনাদের সকলের নিকট। আজকে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে নিশ্চয়ই সবকিছু করা যাবে না। এর কারণ আমাদের কেসগুলো নেয় না, থানায় গেলে লাভ দিয়ে কেস নেয় না, থানায় গেলে ঘুষ চায় যে কেসের জন্য তোমরা কি করবা না করবে ইত্যাদি। ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া মুশকিল হয়ে যায়। তাহলে আমরা কি করতে পারি? আমরা বললে বলেন মিথ্যা, তারা আগুন দিয়ে বলে আমরা আগুন দিয়েছি বা বিরোধী দল আগুন দিয়েছে। এর থেকে বেরোনোর জন্য আমরা কি করতে পারি, এটার জন্য একটা চিন্তার প্রস্তাব আমি দিচ্ছি। চিন্তার খোরাক মাত্র, ইটস জাস্ট এ বিগিনিং, জাস্ট এ থট। সেটা হলো প্রত্যেক জেলায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত। আমরা মনে করি প্রত্যেক থানায় রিপোর্টিং সেল করা উচিত, কেন্দ্রে রিপোর্টিং সেল করা উচিত, রাজধানীতে অনেকগুলো রিপোর্টিং সেল হবে। যে যে ঘটনাগুলো ঘটবে সেগুলোকে তাৎক্ষণিকভাবে অন্তত রিপোর্ট করা, সেন্টারে এগুলোকে কোলেট করা বা এটাকে সংগৃহীত বা একসঙ্গে করার পর এটাকে মিডিয়াতে দেওয়া, সো দ্যাট ইট ইজ করবোরেটেড। কারণ একটা অপ্রিয় বাস্তব সত্য হলো যে মিডিয়ার সাংবাদিক কর্মী ভাইয়েরা এত কষ্ট করে বিরোধী দলের নিউজগুলো কভার করেন, তারা কিন্তু এটা পেশাগত দায়িত্ব থেকে নয়, তাদেরকে তাদের কর্তৃপক্ষের দায়িত্বটা দিয়েছে বলেই তারা করেন। কিন্তু তাদেরকে ব্র্যান্ডিং করা হয় তোমরা বিরোধী দলের লোক হয়ে গেছো, অর্থাৎ তারাও মনের মতো করে সততার সঙ্গে তাদের রিপোর্টগুলো যেগুলো বাস্তবে তারা পায় সেটা তারা তুলে দিতে পারে না। অতএব আমার সাজেশন এটা, for the diplomatic community, Excellency, good afternoon to you and welcome on behalf of everybody. The chairman has already welcomed you. I am a political worker, a former soldier. What I try to highlight is how do we overcome these politics of violence and blaming. We have seen it for years and years together. At least my professional age is 51 years plus, 27 years in the military as a service and 27 years as retired life and 15 years now in politics. Now we go on bringing these matters and data to the knowledge of the diplomatic community, to the knowledge of the civil society. It is even covered by the international media. But what does the remedy like? The space for the opposition political parties is being gradually reduced. It is shrinking. And I just brought out a point that the media workers that you see behind you and in front of you, they are assigned by their professional authorities. But in this Bangladesh context, a partisan environment, they are branded as opposition worker. So they cannot report, they cannot bring out the facts openly, with courage and neutrally, because they say you are being biased because you cover the BNP news. Now I am using the word BNP, but BNP basically stands for the entire coalition. They are the largest opposition party, the widest opposition party, most courageous opposition party. Therefore, we need to work out a means. How do we resist this process and bring it to the board? So I just gave a suggestion that in all upazilas or thanas we have a reporting cell, we have a district level reporting cell, and they go on disseminating this information to not only the media but also the diplomatic community. And gradually this will travel to the entire world.
Because the media tells you something for a minute or a minute and a half, and then it is forgotten. Now, so that it is not forgotten, what do we do? My respect, my compliments to the diplomatic community for spending your time, and I would like to end here before I'm reminded by Shama Ubayad that time is up. Thank you very much, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. Mr. Junaid Saki, I think you can always speak, you are a veteran speaker, so no problem. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি আয়োজিত আজকের এই বৈঠক ভায়োলেন্স এন্ড পলিটিক্স ট্রেনিং, সম্মানিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ, বিএনপি মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সহ বিএনপি স্ট্যান্ডিং কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত আলোচকবৃন্দ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং সিভিল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিবৃন্দ, একটু চাপায় দেন না, I regret to my diplomatic community present here. I'd like to speak in Bangla. So, আমি এই আলোচনায় এসেছি মূলত শুনতে এবং এই বিষয়ে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণ আপনাদের সাথে আমরা সবাই বাংলাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে জানি এবং আমরা এই লড়াইয়ের মধ্যেও আমাদের সাবধান বর্তমান সরকার জনগণের সম্মতি ছাড়া, ভোট ছাড়া ক্ষমতায় আছে এবং এই অবস্থাটাই তারা অব্যাহত রাখবে। তারা এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করেছে নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদেরকে তৈরি করার দলের নেতা কর্মী সমর্থকদেরকে এইভাবে তৈরি করতে চেষ্টা করেছে যে ক্ষমতা কিছুদিন ছাড়বে, ক্ষমতা যদি কোনোভাবে আমাদের ছেড়ে দিতে হয় তাহলে এটা আমাদের জীবনের নিরাপত্তা। ফলে একভাবে বলা চলে যে গদি রক্ষা এবং জীবনের নিরাপত্তাকে তারা সমর্থন। এটা যে দেশে হয় সেই দেশের শাসন ব্যবস্থা কি ধরনের সংকটের মধ্যে পড়তে পারে সেইটা এখান থেকেই সহজে অনুমান করা যায়। ফলে আমরা সত্য অর্থেই অত্যন্ত গভীর একটা রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে আছি, যেখানে একটা রাজনৈতিক দল যাদের বিপুল জনসমর্থন আছে, যাদের ঐতিহ্য আছে, সেই দলটি পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থাটাকে নিজে প্রায় পকেটে ভরে এখন নিজেদের ক্ষমতা রক্ষা করার জন্য যে কোনো মূল্যে যে কোনো কিছু করতে প্রস্তুত। সেই দিক থেকে যখন আমরা লড়াই করছি তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য দাঁড়ায় রাজনৈতিকভাবে এই সরকারের যে যতটুকু রাজনৈতিক বক্তব্য আছে এখন পর্যন্ত অন্ততপক্ষে প্রিটেন্ড করলো, ভান করে হলো যে রাজনৈতিক বক্তব্য তারা দেয়, গণতন্ত্র, ভোটার কথা। এই যে গত কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রী বিএনপি কে বললেন ভোট, দুটো নির্বাচন 14 সাল এবং 18 সালের পরে এখন বিএনপি কে তারা একটু বসবেন কাইন্ডলি, ক্যামেরাগুলো ব্লক হয়ে গেছে। এই যে একটা সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলতে পারার ক্ষমতা সেটা তাদের আছে। তো সেই দিক থেকে তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতার কথা বলে। এই যে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান, এই অবস্থান এবং বিদ্যমান যে একটা ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থাটাকে তারা গণতন্ত্র বলে চালিয়ে দিচ্ছে, এই সবগুলোর একটা উন্মোচন দরকার। একদিকে আমাদের বর্তমান সরকার যে রাজনৈতিক স্লোগানগুলো তুলছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে শুরু করে ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে শুরু করে গণতন্ত্রের কথা, এই সবগুলো যে এখন প্রতারণামূলক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেটা আমরা জানি। কিন্তু যে বিদ্যমান ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে তারা গণতন্ত্রের কথাটা বলে, সেটা নিজেই আসলে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা উৎস।
এই যে আজকে একটা ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে, এইটার একটা উৎস। কারণ আমাদের এই শাসন ব্যবস্থাটা চরিত্রগত দিক থেকে স্বৈরতান্ত্রিক, এখানে সমস্ত ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত, এবং এখানে ন্যূনতম কোনো ক্ষমতার ভারসাম্য বিচার বিভাগ, সংসদ এবং সরকারের মধ্যে নেই। ফলে ন্যূনতম কোনো জবাবদিহিতা নেই। এটাই 52 বছরের অভিজ্ঞতা। এইটা বিএনপি দেশের গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল হিসেবে তারাও শাসন ক্ষমতায় ছিল। তাদের এই অভিজ্ঞতার মধ্যে এটা যে প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এখন তারা যাচ্ছেন, তারা যদি উপলব্ধি করে এইটার কিভাবে বদল ঘটবে সে বিষয়ে তারা রাজনৈতিক উপস্থাপন করেন, রাজনৈতিকভাবে তারা এর পরিবর্তনের সরাসরি প্রস্তাব হাজির করেন এবং সেইটাকে রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে দাঁড় করেন, তাহলে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক দিক থেকে জনগণকে এখনো যে নানা রকম ভাবে বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হচ্ছে, সেটা পরিপূর্ণভাবে তাদের সেই ক্ষমতা হারাবে। আমার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে আগে বিজয় অর্জন করতে হবে এবং বর্তমান সরকার একটা স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা যাকে কাজে লাগিয়ে তারা একটা ফ্যাসিবাদী কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থাটাকে উন্নীত করেছে, এইটাকেই বাংলাদেশের ভবিতব্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে হাজির করছে। এটার বিপরীতে যখন আমরা সত্য অর্থে একটা জবাবদিহিতামূলক একটা ক্ষমতার ভারসাম্য সম্পন্ন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানুষের সামনে হাজির করব, যে এইটা আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই, রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের পায়ের তলার মাটি সম্পূর্ণ বিশেষ। 2 নম্বর জায়গা হচ্ছে যে কোনো স্বৈরাচারী সরকার এবং বিশেষভাবে যাদের পায়ের তলার মাটি থাকে না, তারা নিশ্চিতভাবে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ভয় ত্রাস সৃষ্টি করে। সে কারণে এটা ফ্যাসিবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এটা আসলে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ। তো এই যে টেররিস্ট ডিক্টেটরশিপ, এইটা চেষ্টা করবে এবং এর নানান রকম কায়দা আছে। রাষ্ট্র নিজেই সবচেয়ে বড় ত্রাস কায়েম করছে, সন্ত্রাস কায়েম করছে। ভায়োলেন্স যে নানাভাবে থাকে সেটা আমরা জানি। এমনকি বিরোধী দলের আন্দোলনের মধ্যে যদি ভায়োলেন্স তৈরি হয়, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই বিরোধী দলকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যেটা হচ্ছে, সেটার বিরুদ্ধে আমাদের পরিষ্কারভাবে অবস্থান নেওয়া দরকার। এবং রাষ্ট্রীয় ভায়োলেন্স যখন তাদের উপায় হয়ে দাঁড়ায় যে ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য অথবা আন্দোলন দমন করার জন্য, ভায়োলেন্স তার কাছে যখন শেষ ভরসা প্রায় একমাত্র উপায়, তখন ভায়োলেন্সকে আমরা কিভাবে দেখব এবং বিরোধী দলের আন্দোলনে ভায়োলেন্স একটা মেন্স হিসাবে কাজে লাগানো আদৌ যাবে কিনা সেই বিষয় নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে, বিশেষভাবে বিএনপি নেতৃবৃন্দকে ভাবতে হবে। কেননা আগামী দিনের আন্দোলন একটা গণ আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে এবং এই গণ আন্দোলনকে ইতিমধ্যেই তাকে একটা ব্র্যান্ড করার জন্য, ব্র্যান্ডিং এর জন্য সরকারের উদ্যোগ পরিষ্কার হয়ে আছে। আমরা দেখছি আগুন সন্ত্রাসের বিষয়টিকে সরকার প্রতিদিন সামনে নিয়ে আসছে এবং নানাভাবে নিজেরাই নানা ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে এমন একটা উস্কানিমূলক পরিস্থিতি তৈরি করছে, যাতে করে সেই পাতা ফাঁদে বিরোধী দল পা দেয় এবং তার উপরে সম্পূর্ণভাবে আবার পুনরায় একটা সন্ত্রাসের লেভেলেতে দমন পীড়ন করতে পারে। এইটা তাদের এখনকার পরিষ্কার কৌশল। কাজেই এই জায়গা থেকে বিরোধী দলের আন্দোলনের প্রধান বিবেচনা হবে কিভাবে রাষ্ট্র এবং সরকার যারা একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের এই ভায়োলেন্সের একটা যে পদ্ধতি তারা নিচ্ছে বিরোধী দলের আন্দোলন দমন করার জন্য, সেইটাকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করব। এই 2 বিবেচনা বিএনপি নেতৃবৃন্দের থাকবে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থাকবে, এই আশা রেখে আমি আমার কথা শেষ করছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you. I would like to request Mr. Mahmoud Rahman Manna, President of Nagorik Group, to say a few words. And please, again, requesting to pay attention to the time. Thank you. You can say a lot of things in few words, Manna bhai. We all know that. 5 minutes. Mr. President, leaders of BNP, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. আমি আমি আসলে বাংলাতেই বক্তৃতা করতে পছন্দ করবো, কিন্তু কিছু কথা বলবো যেটা বিশেষ করে ডিগ্রিদের জন্য দরকার করছি।
Prathame, I would like to thank Dr. Shayanto and the organizer of this meeting. I say it's good that you prick somebody's conscience. You can remember the past and rise again. তবে এইটুকু আমি বলতে যাচ্ছি যে এটা is said less about what has happened and what is happening now also. Because আরে এটার মধ্যে কতগুলো লোক মারা গেলেন কি করে কিছু আমি দেখলাম না। এক দুজনের একটা কথা বলে এটা আমার নিজের বলতে হবে বলেই এই সময়টা এরকম করেই নিলাম। My party is a small party, definitely it's not very old also, and it's not bad to be penetrated to the people that the government is to be afraid about our party activity. We did not declare your Dhaka divisional passenger, whatever you say, but a lot of workers in my party was also arrested. I'm not naming, but there's a place nearby Dhaka, Siddhikon, এখানে একটা ছেলেকে অ্যারেস্ট করেছে এবং যেটা হয়েছে যেখানেই অ্যারেস্ট করে the Thana police they give a charge that he is connected with BNP, he is organizing this 10th of December violation, etc. So I phoned the OC. Why did you arrest him? He is my man. Is this so, sir? I didn't know. I didn't know, so I look into it. পরের দিন সকালবেলা তার ওয়াইফ আমাকে ফোন করেছে, খুবই কাঁদতে কাঁদতে রিকোয়েস্ট করে যে ভাই আপনি আর থানাতে ফোন করবেন না। Please don't phone the Thana OC anymore because last night my husband was beaten mercilessly. Almost the whole night. Can you imagine? He's a boy of 26. Can you marlo? The OC and the police says, why do you go to the higher authority, the big leader? So you are also a big leader. Tell others they. And because of this merciless beating, he named others also. Out of that, say, 10, 15 again was arrested that day, including his brother-in-law. And they were also beaten mercilessly. আমি আপনাদেরকে আর একটা ঘটনার কথা আজকে বলে দিতে চাই। Just some days after 30th December 2018, Prime Minister Sheikh Hasina was on the TV. Somehow I saw it. It was a battered, shattered, unprompted face, totally distorted in the pain. She is a real pain. এত চমৎকার একটা নির্বাচন করলাম বিরোধী দল মানে না। On the 2011, night before 30th December, she held a beautiful decision, peaceful, everybody voted, and she's surprised and she's pained that the opposition doesn't take this. Such a blatant liar is ruling the country. Now, if you say something about, yeah, we should talk to them, have reconciliation, and we should solve problems through dialogue. There's no chance. Only thing is you have to prove it practically. আমরা আন্দোলন করে দেখাচ্ছি, কাজ করে দেখাচ্ছি যে ওরা যা বলছে আমরা তা নিয়ে। নতুন যে কোনো ধরনের স্বৈরতন্ত্র আসে তারা একটা নিজেদের সম্পর্কে বয়ান তৈরি করে। এই গভর্নমেন্ট যেমন প্রথম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলেছে, তারপর উন্নয়নের গণতন্ত্র বলেছে, জঙ্গিবাদ দমন করতে বলেছে, and somehow this also drew attention of the foreign diplomats, I think, particularly এই যে জঙ্গিদের দমন করা এই ইস্যুটা by this time একটাও আর টিকছে না কারণ ঘটনায় সেটা প্রমাণ হয়েছে। এবং সবশেষ যেটা হয়েছে বিএনপির এগেইনস্টে সবচেয়ে বড় প্রোপাগান্ডা ছিল তারা কেউ সন্ত্রাস, এটা ইংরেজি কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না। তারপরে বলছে
Arson terrorism, right? Arson terrorism. Then they are terrorists really. They don't believe in democracy, and even they say this BNP doesn't know how to go for movement. We are the master of movement. How many says? We are the master of political movement. Come to us, learn from us. And again, there is no people support around opposition and particularly BNP. I thank BNP leaders here because this is August gathering. I get a chance to say that BNP has very successfully proven this, that they can have big demonstrations, big public gathering without any violence. This has demonstrated, I should say to the whole world possibly, that this is possible. আর আমি নিজে আন্তরিকভাবে স্বীকার করছি আমি কিন্তু কখনো মনে করি এরকম করে পারা যাবে। আমি কনক্লুশনে যাই, আমি মনেই করি না যে এই গভর্নমেন্টের কাছে কোনো পুতু করে কিচ্ছু করতে পারবে না। আপনারা এই কয়েক 2 মাস 2.5 মাসের মধ্যে যেটা দেখিয়েছেন সেটাই পথ। আমি অবশ্য ভুল করে মনে করতাম পসিবলি দ্য কালমিনেশন ইজ অন ডিসেম্বর 10, কিন্তু সেদিন বিজেপিগুলো ভাই আমাকে আবার বুঝে দিলেন না এটা কেমন একটা ডিভিশন, অন্য ডিভিশনে যেরকম এটাও সেরকম কিরকম হয়েছে দেখেন, মানুষ মনে করছে এইবার একটা কিছু হবে। দিস ইজ সামথিং আপনারা যেভাবে দেন এটা আপনাদেরই আন্দোলন, আপনারা তৈরি করেছেন, কিন্তু এটা আমারও আন্দোলন বিকজ এটা ডেমোক্রেসির প্রশ্ন আছে, এটা মানুষের আন্দোলন বিকজ মানুষ পার্টিসিপেট করেছে। সকালবেলায় ম্যাচ কিনতে যায় 1 টাকা দাম, বিকালবেলায় 1.5 টাকা যায়। আপনি রাগ করে ম্যাচটা কিনলেন না, কারণ সকালে কিনবেন, পরদিন সকালে গিয়ে দেখেন 2 টাকা, তো মানুষ খেলবে না, এই জন্য মানুষ জয়েন করছে। সো এটা পিপলস মুভমেন্ট হবে। ডেমোক্রেসি যদি বিজয়ী করতে হয়, যদি ডেমোক্রেসি থেকে ভায়োলেন্স বের করে দিতে হয়, আমি মনে করি এই আন্দোলন, আমি যেটাকে অভ্যুত্থান মনে করি, আরো অনেস্টলি বলি, and particularly for the foreign dignitaries I would say, possibly you also have never seen such a mass absurd where people swim in the river, where people walk miles after miles to join a meeting and deliver their grievances. This is almost rare anywhere in the world. এইটাকে ডাইরেক্টলি বিজয়ের পথে নিয়ে যাওয়াতেই নির্ভর করছে আজকে আপনারা যে ব্যানারটা তৈরি করেছেন সেই ব্যানারের। থ্যাংক ইউ, বারবার করে ভাবতে চাই। Thank you, Manna. I would like to request Advocate Shubrata Chaudhary from Gano Forum to say a few words. You don't want to speak? উনি বলবেন, আপনি বলতে চান না? আচ্ছা, সম্মানিত উপস্থিতি, বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি বিএনপি আয়োজিত ভায়োলেন্স অ্যান্ড পলিটিক্স অফ ব্লেমিং সেমিনারে উপস্থিত ফরেন ডিগনিটারিজ এবং আমাদের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, আসলে যে রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা 51 বছর পূর্বে, এখন এসে মনে হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতাটা যেন অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে দিন দিন, দূষর থেকে দূষরতর হচ্ছে। যে লক্ষ্যে আমরা এত রক্ত দিয়েছি, এত ত্যাগ তিতিক্ষা আমাদের ছিল 1971-এ, আজকে এই সময়ে এসে বর্তমান সরকার এই গত 14 বছর ধরে যে অত্যাচার এবং নিপীড়ন জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে এবং জনগণকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে, এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাথে যায় না। সর্বোপরি তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে দিনের পর দিন, এবং বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের উপর, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর যে
হিংসাত্মক আচরণ এবং প্রতিনিয়ত তাদেরকে তারার মধ্যে রেখেছে। আমার মনে হয় এটা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এইভাবে গণতন্ত্রের নামে এইসব কর্মকাণ্ড কোনো সরকার করেছে। আজকে পুরো বাংলাদেশকে একটা বৃহত্তর রাষ্ট্রে পরিণত করেছে এই ফ্যাসিস্ট সরকার এবং তার যে শক্তিগুলো আছে, বিশেষ করে তার পুলিশ প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এভাবে জনগণের উপর সরকারি নির্দেশে নানান রকম শুধু গ্রেপ্তার মামলা না, অন্যান্যভাবেও তাদের পরিবার পরিজনের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর যে নিপীড়ন এবং নিম্ন অত্যাচার করছে। এমনকি আজকে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাবেশে জনগণ বা নেতা কর্মীরা যদি অংশগ্রহণ করে সেটাকেও তারা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হিসাবে ধরে নিচ্ছে এবং তাদের ব্যবসা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপরও এই তাদের পুলিশ প্রশাসন এবং তাদের দলীয় ক্যাডার দিয়ে নির্যাতন এবং নিপীড়নের মাত্রা দিন দিন এমন ভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে, সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে। সুতরাং আমি মনে করি আজকে এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে এই মেসেজটা দেওয়া দরকার যে বাংলাদেশের মানুষ এই সরকার থেকে নিষ্কৃতি চায় এবং তাদের অত্যাচার, নিপীড়ন এবং যে ভয়াবহ আচরণ, এই আচরণ থেকে এই দেশের জনগণকে মুক্ত করার জন্য আজকে মূল যে শক্তি আমাদের বিরোধী দলের, সেই শক্তির যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের সাথে আজকে আমাদের সকলেরই একাত্ম হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আমি আজকের এই সেমিনারের মধ্য দিয়ে দেশের জনগণকে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই মেসেজটাই দিতে চাই, এই সরকারকে আর ক্ষমতায় রেখে বাংলাদেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়া বা জনগণের যে আকাঙ্ক্ষা, সেই আকাঙ্ক্ষা যেভাবে তারা প্রদলিত করছে, স্বপ্নকে যেভাবে দুর্মার করে দিচ্ছে, সেখান থেকে আমরা অবিলম্বে মুক্ত হওয়ার জন্য presently representing the party Gona Professor Abusai. সময়ের দিকে খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ। আজকে এই সেমিনারে শ্রদ্ধা সভাপতি, সম্মানিত বিএনপি নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ডিপ্লোম্যাটস, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ, আমি খুব অল্প সময় তিনটা কথা মাত্র বলবো। একটা কথা হলো সেটা হলো যে আমরা বর্তমান অবস্থায় ভেরিও ক্রাইসিস আছে, সমস্ত জাতি আছে। ভেরিও যে আইনটা আছে, এই আইনটা ব্যাগ পুলিশ কোন অধিকারে ভেরো নির্ধারণ করবে, কোথায় কোন জায়গায় করলে অনুষ্ঠান করবে, সভা সমাবেশ করবে, জনগণের সুবিধা হয়, রাজনৈতিক দলগুলোর সুবিধা হয়, সেই দলগুলো নির্ধারণ করবে। পুলিশকে পরস্পর ইনফর্ম করতে হবে জননিরাপত্তার জন্য। তাদের কাছে যে পারমিশন দেওয়ার যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছে, এটা বন্ধ হওয়া উচিত, এটা বাতিল হওয়া উচিত, এটা সঠিক নয়। দুই নম্বর আমি একটা কথা বলতে চাই, কেস দিয়ে 4টে করে কেস দিয়ে তারা যাচ্ছে। যেহেতু আমি বিএনপি ক্যান্ডিডেট ছিলাম, বিএনপি কথা বলে এই যে আপনার এই সংখ্যা না, এই পরিসংখ্যান না,
আজকে সারা দেশে বিএনপি নেতৃবৃন্দ তাদের আবারও ধন্যবাদ জানায়। তারা বিএনপির একটা নির্বাচনের জন্য যে আন্দোলন শুরু করেছে, বিএনপির এই আন্দোলন আজকে বিএনপির মুভমেন্টটা পিপুলস মুভমেন্টে পরিণত হয়েছে। সেজন্য বিএনপিকে, বিএনপির নেতৃবৃন্দকে, তাদের ভূমিকাকে, তাদের সাহসিকতাকে এবং তারা যে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে এই কাজগুলো করছেন, এটা জাতির কাছে শিক্ষণীয় ব্যাপার। এবং আমি গণভবনের পক্ষ থেকে সেজন্য গভীরভাবে আপনাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটা কথা বলতে চাই আমি, সেটা হলো এই আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবো দুটো কথা। এই সরকার বেনানা সরকার, আর কি এই সরকার হাইব্রিড রেজিম সরকার। যদি ব্যাখ্যা করতে চাই, এরা আছেন সবাই বুঝবেন, অনেক বড় হবে। এই দুটো শব্দের ভিতরে আমি শুধু রাখতে চাই, একটা শুধু ব্যাখ্যা করে আমি বলতে চাই, হাইব্রিড মানে বেনানা সরকার কে আসে, প্রথমে কর্তৃত্ববাদ শাসন থাকে, তার সাথে আমলাতন্ত্র যুক্ত থাকে, তার সাথে পরিতন্ত্র থাকে, তার সাথে সাথে শৃঙ্খলা বাইরে থাকে। এরা মিলে একটা বেনানা তত্ত্ব করছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র শক্তি আমাদের জনগণ। সেই জনগণকে নিয়ে আপনারা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছেন, আমি অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছি যে এই সরকারের পতন অনিবার্য। কারণ জনগণের অপ্রতিরোধ শক্তির কাছে কোন শক্তি কোনদিন টিকে নাই। এর সাথে আমরা যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করেছিলাম, আবার আর একটা গর্বের ব্যাপার, সংবিধান রেখেছিলাম, তার সাথে সাথে আর একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো এই সেখানে যেগুলো রেখে দিয়েছিলাম কিছুই নাই, থাকলেও ক্ষীণকায়। সেই জন্য এই রাষ্ট্রকে আপনারা যেমন করে মেরামত করার চিন্তা করছেন, সেইভাবে এই রাষ্ট্রকে মেরামত করতে হবে। এই রাষ্ট্রকে আসলে মুক্তিযুদ্ধের ধারণ ক্ষমতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রাষ্ট্র এবং জনগণের রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তার জন্য আমাদের আরো 2 ধাপ আন্দোলনকে এগিয়ে দিতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্দোলন শুরু হয়েছিল, আমি এখনই শেষ করে দেবো। আন্দোলনের একটা পর্যায়ে গিয়ে এটা তারা বলেছিলেন, নো ভোট নো ট্যাক্স। এটা কিন্তু মারাত্মক কথা। নো ভোট নো ট্যাক্স। যদি আমাদের সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের ব্যবস্থা না হয়, আন্দোলন এমন পর্যায়ে যেতে পারে জনগণ সবাই মিলে একতাবদ্ধ হয়ে হয়তো একই কণ্ঠস্বরে বলে উঠবে, নেতৃত্বে থাকবেন আপনারা, নো ভোট নো ট্যাক্স। ধন্যবাদ। Thank you. I would like to request Mr. Mustafa Jamal Haidar to present. Okay, we'll go for Maghrib prayers. We'll take a break for 10 minutes for Maghrib prayers. Thank you.